Бывали заседания, когда были дожди, сильные бури. Наводнения были же в Петербурге в то время очень часто. Не могли добраться. У академии была собственная небольшая лодка, которая перевозила. Но очень часто при плохой погоде, собственно, это было невозможно. Невозможно. Вот возникла, видимо, идея моста. Но прежде чем рассказать историю этого невероятного для того времени проекта, давайте поговорим про самого Кулибина. Как он, сын купца, старообрядца, самоучка, оказался в Санкт-Петербурге в Академии наук. Иван Кулибин родился 21 апреля 1735 года в Нижнем Новгороде. Он с детства проявлял интерес к технике, чинил сломанные механизмы, разбирал и собирал собственные. Правда, за это отец его наказывал. Успешный торговец мукой считал, что сын занимается глупостями, а настоящее дело торговое знать не хочет. Напрасно Кулибин-старший пытался отбить у сына стремление к технике. Ребенок и не думал уступать отцу и отказываться от собственных интересов. А Нижний Новгород кулибинского времени еще не стал таким известным торговым городом, еще не стал карманом России, всероссийским торжищем, каким он станет попозже, когда переведут из Макарьева ярмарку к нам. А вот в кулибинские времена это был тихий провинциальный город, который оживал во время навигации, когда на Волге, на Оке появлялись расшивы, баржи. В то время купцы Нижнего Новгорода, и не только Нижнего Новгорода, считали, что детям не стоит давать какое-то образование, достаточно того, что они будут работать в лавке, и этому всему научатся. Иван учился. Он хотел доказать отцу, что не только торговля может обеспечить семью. Пока его сверстники пускали по ручьям самодельные лодочки, он придумал, как использовать силу воды. Ваня устроил целый механизм. И причем эта мельница на ручье, она работала. Но вот после того, как Иван сделал мельницу и принес отцу горсть муки, смолотой на этой мельнице, настоящей вот муки, вот после этого он уже понял, что, наверное, Ваню надо где-то обучать. Обучать-то было негде, и отдали его в обучение дьячку Успенской церкви. Вот всего лишь его образование. Первой любовью Ивана Кулибина в мире техники стали часы. В 12 лет он смог починить куранты на Рождественской церкви, недалеко от дома Кулибиных. Куранты не работали более 20 лет, и вдруг появился юный мастер, который вернул им жизнь. С этого времени в Нижнем Новгороде Кулибин стал известен прежде всего как часовых дел мастер. Со всего города ему везли сломанные механизмы. Ремонт начал приносить доход, и даже его отец все же оценил, что такое занятие тоже оказывается возможно. Когда стало известно, что в 1767 году Екатерина II путешествует по Волге и посетит Нижний Новгород, то как-то надо было сделать какой-то подарок Екатерине. И вот Кулибин предложил сделать часы яичной формы. Как-то так получилось, что часы были, но они не ходили, то есть они не пошли. Все очень расстроились, и Кулибин тоже. Но он показывал Екатерине и микроскоп, и телескоп, который он сделал, еще какие-то приборы. Тем самым произвел на Екатерину впечатление, и она пригласила его в Петербург. В Санкт-Петербург Иван Кулибин отправился зимой 1769 года на санях, куда он сложил все приборы, которые за это время изготовил. Путь до столицы занял долгих 2 месяца. Долго пришлось ждать и аудиенции императрицы. Иван прибыл в Санкт-Петербург в конце февраля, а Екатерина смогла его принять только 1 апреля. Но ожидание того стоило. Ивана, самоучку, пригласили в Академию наук руководить мастерскими. Дело в том, что для научных экспериментов и экспедиций, которые отправлялись по всей стране, нужно было множество самых разных приборов. И поэтому при Академии наук были созданы слесарные, токарные, оптические мастерские. Была даже словолитная мастерская, которая изготавливала буквы для типографии Академии. И вот Кулибин в конце 1769 года, то есть 29 декабря, был принят на службу в Петербургскую академию наук. С ним был заключен договор, таковы были правила. Ему определялось жалование 350 рублей в год. Надо сказать, что по академическим меркам это достаточно скромное жалование. Во-первых, предыдущий руководитель академических мастерских получал 550 рублей.
Ну, что касается академиков, то, конечно, они получали немного больше еще. Их жалование как бы определялось от 600 до 800 рублей в год. Вот. Кулибину была отведена квартира, причем в академическом доме. Этот дом сохранился. И он находится на набережной лейтенанта Шмидта, угол 7-й линии Васильевского острова. Я, кстати, могу еще высказать предположение, что приглашение Кулибина Екатериной в Петербург могло иметь еще один мотив, что ведь в эпоху Екатерины как раз меняется отношение к староверам. То есть и от преследований, то есть их пытаются как бы вовлечь в круг подданных Российской империи. Поэтому не исключено, что там еще вот этот момент имел место, поскольку Нижний Новгород как раз центр, где много было людей, придерживающихся старой веры, до этого их еще раскольниками же исключительно называли, да? Поэтому я предполагаю, что там мог быть иметь еще и вот этот вот момент приглашения Кулибина в Петербург. По свидетельствам современников, Кулибин, будучи из семьи староверов, ходил в длинном черном кафтане, носил окладистую бороду. Екатерина несколько раз просила его бороду сбрить, но Кулибин строго придерживался старообрядческих привычек, например, никогда не играл в карты. Также Ивана ни разу не видели пьющим спиртное. Возможно, это ему позволило дожить до 83 лет, по тем временам очень большой срок. В Иване Петровиче вообще сочетались очень парадоксальные качества. То есть, с одной стороны, он был человеком очень патриархального образа жизни, патриархальных взглядов. И в то же время склонный к новаторству, вот к этим изобретениям. И, как ни странно, он был довольно светским человеком. То есть он, живя в Петербурге, любил посещать всевозможные ассамблеи, балы, вот, где он был остроумен, словохотлив, то есть за словом в карман не лез, он был хорошим собеседником, поэтому он пользовался популярностью даже у дам вот на этих ассамблеях, на этих балах. И вот здесь его и внешний облик, борода, вот, кафтан, такой немножко уже не соответствующий принятому в дворянских кругах Петербурга. Не только они привлекали к нему интерес, но его и ум, его разговор, его остроумие. То есть, так что он был вполне светским человеком. Кулибин добросовестно исполнял обязанности руководителя мастерских, но он договорился с академией. Ему мало только выполнять заказы ученых. Он хочет работать над своими изобретениями. Ему пошли навстречу. И даже в договоре у Кулибина было написано, что он только до обеда будет заниматься вот, всеми мастерскими и мастерами Академии наук, а после обеда уже будет заниматься своим творчеством. Главное, чему Кулибин стал посвящать свободное время, это проекту постоянного моста через Неву. Он задумал его с первых дней пребывания в городе, пока ждал аудиенции у Екатерины. В сопроводительном письме к одному из своих проектов Кулибин пишет: «С начала моего в Санкт-Петербург приезда, еще прошлого 1769 года, усмотрел я в вешнее время по последнему пути на реках, а особливо на Большой Неве, обществу многие бедственные происшествия. Множество народов в прохождении по оной имеют нужду, проходят с великим страхом, а некоторые из них и жизни лишились во время шествия Большого льда Вешнего и Осеннего. Перевоз на шлюпках бывает с великим опасением, и продолжается оное беспокойство через долгое время. Да когда уже и мост наведен, бывает случаются многие бедственные и разорительные приключения. Как то от прохода между часто стоящих под мостами судов, плывущим сверху судам и прочее. Воображая все оное и другие неудобства, начал искать способ о сделании моста. Конструкция Кулибина подразумевала только две опоры. Краями она должна была упираться в берега. Эта задумка была настоящим вызовом для всего мира, но Кулибина это не смущало, он погрузился в расчеты. Через Неву нельзя было сделать капитальный мост до самого последнего времени. Я имею в виду высоководные мосты. Вообще мосты делятся на две категории. Высоководные, под которыми пропускают судоходство,
и низководные, когда Hello, this is Dasha. Can you hear me? So it's a movie about St. Petersburg. It's a huge capital, not just the state capital, but also the sea capital. And also the major target was to let the boats go. And until the 17th century, they were, you know, they were sailings. Казалось бы, что такого построить мост? So it seems to be. So how it... Давай. Перебираются через него Okay, take your turn. просто. Надежный мост Санкт-Петербургу был очень нужен. Но для того, чтобы понять, в чем же заключались уникальность, важность и сложность проекта Кулибина, давайте для начала разберемся, как строят мосты сегодня. We need to understand how we construct bridges today. For example, I'm already on air. Can you hear me? I'm on air. I'm on air. Can you hear me? So everybody knows how to construct and build the bridges, how to design them. We have the complete information, first of all, about the region. Okay, we also know about the topography, climate characteristics. Those are the components in which we are, as designers, interested. Can we proceed? То есть только детальный анализ места будущего строительства дает ответ на вопрос, как и из чего возводить инженерную конструкцию. Даже если геологические данные говорят о том, что грунт слаб и может не выдержать нагрузки, инженеры не торопятся отказываться от проекта. Современные технологии позволяют продумать сложные фундаменты, благодаря которым мост будет надежным. Дальше возникают вопросы гидрологического плана, то есть паводок, ледоход и все, что с этим сопряжено. Далее, опять-таки, природные явления, да? Где-то это ветер, где-то это сейсмика, мосты приходится проектировать на сейсмические нагрузки. Дальше возникает... Sometimes seismic loads have to be taken into account, then corrosion. And all this in the process of operation should be analyzed in a proper way. Мостостроение – сложная наука. Над проектом работают специалисты и эксперты разных областей знаний и даже целые институты. Кулибин же занимался расчетами в одиночку. Помощников у него не было. Мосты – это инженерные конструкции, которые необходимы для того, чтобы преодолевать какие-либо препятствия. По сути, bridges are engineering structures to overcome some obstacles. They're built from different materials. What kind of bridges exist and what they are built of? Well, let's talk about this with our guest, Evgeny Gazintsev, engineer. Hello, colleague. Hello, colleague. Okay, look. A fallen tree is like a girder. So put your hands up, so your hands are the banks of a river. And it would take just a tree. Почему? У меня очень громкий микрофон. У меня очень громкий микрофон. А вот Яна что нам скажет? Меня хорошо слышно, громко? Яна, вы слышите меня? Да, она говорит, не тихо? Не тихо меня слышно? Просто коллега говорит, что меня тихо слышно, но у меня громкий микрофон. Да. Евгений, в чем же было новаторство Кулибина в постройке моста?
Кулибин был абсолютным новатором, и он разработал 3 варианта моста. К сожалению, ни один из них не был реализован. От первого варианта моста нам практически не осталось ни чертежей, остались только воспоминания. И по ним мы можем реконструировать его конструкцию. Из себя он представлял пространственную ферму в виде арки. Звучит довольно сложно, но я вам постараюсь сейчас все объяснить. Давай. Смотрите, в качестве примера возьмем старый Крымский мост, который располагался в Москве около парка Гоголя. Сейчас на этом месте стоит уже новый Крымский мост, уже подвесной. А этот Крымский мост представляет из себя пространственную ферму горизонтальную, внутри которой ездят повозки и даже трамваи. По этому мосту катались. Кулибин, конечно, о трамваях еще не знал, но это дело недалекого будущего. Вот. Что такое ферма? Давай разберемся с тобой. Наверное, ты тоже в детстве играл в такие замечательные конструкторы. Было дело, да. И, соответственно, если мы собираем элемент в виде квадрата или ромба, то как бы сильно мы не закручивали болты, то при нажатии на любую из сторон эта конструкция теряет свою геометрическую характеристику. Но если мы добавим всего лишь один элемент, как вот здесь, Да. мы получим конструкцию... Так, ну ладно, я пока прощаюсь. Подключусь где-нибудь в 14-15, посмотрю, как там что. В принципе, буду готов в 14. Так, Но не изменить. Попробуешь? Всего-то навсего одна линия, да? Фактически один элемент, и все, конструкция прочна. Работает совершенно по-другому. И это и есть новаторство Кулибина. Вот эта линия. Не совсем. Про ферму, конечно, уже человечество знало. Что придумал Кулибин? Кулибин придумал использовать решетчатую или сетчатую ферму. То есть здесь у нас, смотри, элемент ни с чем не пересекается. А если мы посмотрим на фотографию Крымского моста, у нас есть несколько пересечений у каждого элемента. Раз, два, три. Да? Это и есть решетчатая ферма. Такая конструкция была запатентована в США в 1820-е годы. То есть примерно спустя 50 лет после изобретения Кулибиным. Следует сказать, что проект Кулибина на самом деле не совсем оригинален. Немногим раньше подобный мост уже замышлял швейцарский инженер, который также работал в Санкт-Петербурге. При этом долгое время созданную им модель моста исследователи приписывали Кулибину. Также любопытно, что проект швейцарского инженера тоже не был реализован. Представляет из себя одну арку. Предполагалось, что мост будет в длину 300 метров, над Невой без единой промежуточной опоры. Арка с решетчатыми фермами. Интересно, что когда эта модель создавалась, она хранилась в Кунсткамере Академии наук и в наш музей поступила только в середине 19 века. Что модель считалась кулибинской ошибочно долгое время, и она была построена, по сути, на 10 лет раньше, чем Кулибин стал создавать свой первый проект. Кулибина первый проект моста датирован 1771 годом, а модель считается 1762 года постройки, и автор ее некий швейцарец Альдон, который, возможно, жил в то время в Санкт-Петербурге и участвовал в конкурсе на строительство первого постоянного моста через Неву. Как бы там ни было, это никак не умаляет инженерные заслуги нижегородского Архимеда. Он самостоятельно проводил все расчеты и испытания различных материалов. А главное, он не знал о проекте швейцарского инженера, так что какие-либо заимствования исключены. Кулибин продумал до мелочей все этапы строительства. Начать возведение моста планировали зимой. В лед Невы предполагалось вморозить сваи, чтобы они удерживали середину конструкции, а весной их должны были убрать. Мост также должен был удерживаться специальными тросами, прикрепленными к башням на берегах. Чтобы доказать надежность конструкции, Кулибин построил ее модель длиной 7,8 метра из липовых брусков и соединил их обычными нитками. Макет не вызвал доверия у академиков. Однако они согласились провести испытания. Липовый мост выдержал нагрузку в 15 раз превышающую собственную массу. Но в чем же тогда была проблема? Проблема была в том, что Академия просто не поверила в результаты испытаний. И действительно, сложно представить, что такая простая модель из брусков и ниток покажет, как будет вести себя настоящий деревянный мост под нагрузкой при петербургской погоде. Такие мосты, в общем-то, не строили, прежде всего по технологическим соображениям. Дело в том, что представить себе то, что мост пролетом 300 метров можно построить за один зимний сезон,
даже относительно продолжительный, какой он в условиях Санкт-Петербурга был, это невозможно. Это вот даже сегодня, если мы захотим так построить, мы не сможем с учетом всех современных средств, будем говорить, строительства. А в то время с помощью топора это было бы невозможно. А без этой технологии был риск потери всего сооружения при ледоходе. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» номер 36 за 1772 год Кулибин прочитал: «Лондонская академия назначила дать знатное награждение тому, кто сделает лучшую модель такого моста, который бы состоял из одной дуги или свода без свай и утвержден бы был концами своими только на берегах реки». Кулибин понял, что это его шанс. Если Российская академия наук не признает его идеи, то значит он может принять участие в заграничном конкурсе. Он вновь взялся за расчеты. И тут, конечно, желание доказать свою правоту академикам и получить признание за рубежом боролось с желанием улучшить жизнь столицы. Он читал соответствующую литературу, конечно, но очень многие вещи ему приходилось разрабатывать самому исключительно опытным путем. Потому что Иван Петрович относился к людям, которые в большей степени работают руками, чем головой. Кулибин самостоятельно открыл некоторые положения целой науки о сопротивлении материалов, или, как сегодня говорят, сопромат. Он проводил массу опытов, изготавливая всевозможные модели ферм будущего моста в масштабе и испытывал их под нагрузкой. Также нужно было понять, как деревянные конструкции поведут себя в воде. В зоне рек у вас переменный уровень воды. Соответственно, летом у вас уровень 1, зимой у вас уровень другой, или там в половодье у вас уровень 3. Древесина, она как строительный материал, хороший материал, но у нее есть свои недостатки. И вот, в частности, проблемы с гниением. Наш мост представлял из себя огромную 300-метровую арку между двумя берегами Нил. Поэтому в представленной первой модели было использовано 2 боковые несущие фермы, да, как у нас было показано на рисунке. Раз и 2. И Кулибин сам понимает, что ему нужно доработать модель. И он предлагает уже использовать не 2 несущие фермы, а 6. То есть кратно увеличить несущую способность моста. Здесь на разрезе мы как раз их видим. То есть это фермы в разрезе. 3 с одной стороны, 3 с другой. Вид сбоку у нас показан, как раз показывает нашу решетчатую конструкцию. Да. Это модель уже доработанного моста. А как считаешь, устои этого моста, они могли мешать проезду повозок и карет? Да. И это, возможно, было одной из причин, почему мост так и не построили. Потому что предполагалось очень серьезно изменить вид центральных набережных города Санкт-Петербург. В частности, для того, чтобы обеспечить комфортный заезд на мост, с каждой стороны предполагались пандусы длиной по 200 метров. Вглубь территории, да? Вглубь территории, да. Соответственно, по которым уже на мост поднимается. Как мы с тобой видим, арочный мост имеет довольно крутой уклон, и подниматься по нему не очень удобно. Но за счет того, что наша ферма высотой 12,5 метров, ну, примерно, да, по чертежам, получается, что мы начинаем свое движение у верхнего пояса фермы, а к центру мы опускаемся уже к нижнему. То есть уклон у нас уменьшен. Мы не повторяем дугу арки, а едем, как бы ее рассекая. Таким образом, у нас получается довольно приемлемый и комфортный уклон 1 метр подъема на 10 метров пути. Используемый Кулибиным уклон моста 1 к 10 позволял очень удобно и комфортно пользоваться этим мостом, как пешеходам, так и лошадям и повозкам. Кстати, ширина проезда предполагалась 8,5 метра, то есть предполагалось движение в обе стороны. Но и на этом варианте Кулибин не остановился. Он продолжал усовершенствовать свою конструкцию. Ну, я ради интереса, точнее даже так, для большей наглядности, сделал небольшую такую модельку арки. Простой арки. Не той, которая у Кулибина, а самая элементарная арочка. Ну, здесь, конечно, я затяжку создал, но мы сейчас затяжку с вами удалим.
Это обычная арка пролетом 10 метров, загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Используется самый простой расчет, то есть все равно, что если бы мы считали с вами вручную, ну, используя, скажем так, стандартные способы строительной механики. Там, метод сил, метод перемещений. Если вы смотрите эпюру изгибающего момента в принципе по числовым значениям не сильно разнится между серединой и опорным сечением. Поэтому говорить о том, что, скажем так, арку необходимо уменьшать к середине пролета из соображений особенностей работы конструкции, наверное, не стоит. Однако уменьшение высоты к середине позволяет реализовать проход людей поверху. То есть у вас здесь сечение больше, здесь сечение меньше, и у вас появляется ровная прохожая часть. Вот если вы обратите на него внимание, там сечение постоянное по арке. Но в то же время неудобно по нему проходить, потому что подъем арки очень высокий. Но если вы меняете здесь, делаете переменное сечение, то проход по данному сооружению становится намного удобнее. Академики второй вариант не приняли. А на конкурс в Англию Кулибин свой проект так и не отправил. Но только для того, чтобы усовершенствовать конструкцию. Он взялся за третий вариант. В это время отношения Кулибина с Академией наук все больше усложнялись. Никто не сомневался, Кулибин – настоящий самородок, прирожденный инженер, способный создавать и научные приборы, и делать фейерверки для дворцовых праздников. Но Иван Кулибин был для академиков человеком низкого происхождения. Кулибин, конечно, не знал никаких иностранных языков, как вы понимаете. А Академия наук и в то время, и вообще в XVIII веке в ней было много иностранцев. И вот уже в 60-х годах сначала в языком Академии был немецкий, а потом все документы составлялись на французском языке. Самый главный журнал академический печатался на латинском языке. В общем, понимаете, они его достаточно дружелюбно сначала встретили, посмеивались над его внешним видом. Конечно, чувствовалось, понимаете, отсутствие систематического образования. Все-таки академики, они имели университет за плечами. Кроме того, есть мнение, что определенную роль в ухудшении отношений сыграла княгиня Екатерина Романовна Дашкова, президент Академии наук, подруга и сподвижница Екатерины Великой. Сложно ответить на вопрос. Нет прямых данных, почему Дашкова так не взлюбила Кулибина. Но считается, что он не выполнил своевременно какое-то из ее поручений. Ну а потом, я думаю, тут какие-то чисто личные совершенно моменты. Во всяком случае, хорошо известно, что Дашкова была вообще вне себя от гнева, когда в 1791 году Державин выхлопотал у Екатерины добавочное жалование к жалованию Кулибина, и это просто привело Дашкову в бешенство. Она разорвала отношения даже с Державиным, с которым до этого вполне поддерживала близкие отношения, потому что все это как бы через ее голову делалось. По одной из версий, Дашкова придиралась к Кулибину, потому что он, по ее мнению, был слишком мягким руководителем. Так что она ставила под сомнение его способность справляться с занимаемой должностью. Однако же все эти перипетии не могли остановить великого мастера. Он хотел довести дело с мостом до конца. В итоге родился третий вариант конструкции. Кулибин хотел добиться того, чтобы средняя часть моста была значительно легче, чем в первых вариантах. Сам он пишет так. Во всем строении все части дерева и железа от берегов с концов моста для крепости толще и тяжелее, а к середине идут по несколько тоньше и легче. Таковою пропорции самой средней части против первых от берегов в концах, как 2 к 3. Евгений, в чем же была особенность третьего варианта моста? Хороший вопрос. Смотри, у нас получается наш мост-ферма, он был, конечно, арочный, но для упрощения сделали мы ферму горизонтальную. Получается, что опора моста у нас здесь,
с одной и с другой стороны. И получается, что вес центральной части относился к весу опорной как 2 к 3. Здесь мы, видишь, сделали 3 элемента у краев и 2 элемента по центру. Что это нам дает? Во-первых, усилие распора, которое возникает в любом арочном мосту. Помнишь, ты упражнялся Конечно. с линейкой? Линейкой, да. Да, она хотела всегда распрямиться. Да. Так вот, если мы облегчим центральную часть моста, то это усилие распора уменьшится. Мы сможем сэкономить на материалах, причем как для моста, так и для опорных конструкций. Это позволяло нам хорошенько сэкономить. По обоим берегам реки Невы Кулибин предлагал установить 2 высокие башни, которым тросами он предполагал крепить строящиеся полуарки навстречу друг другу. Потому что хоть возведение предполагалось зимой, как ты уже говорил, но толщина льда реки Невы в пределах Петербурга примерно до 40 сантиметров. Это не так-то много. Поэтому весь вес моста лед бы не выдержал. И необходимы были дополнительные подпорки. И именно таким способом на территории современной Хорватии сегодня построено несколько мостов, то есть их бетонировали, подвешивая за временные опоры. Кроме того, также был разработан проект организации работ, то, о чем мы с тобой уже поговорили, монтаж с помощью дополнительных опор. Ну и самое главное, для 3-го варианта Кулибин изготовил макет 1 к 10. То есть при проектной длине пролета в 300 метров макет был размером в 30 метров, а это уже полноценный мост через небольшое препятствие. С мая 1775 по сентябрь 1776 во дворе дома, где жил Кулибин, сооружалась модель моста в масштабе 1 к 10. А 27 декабря Совет, назначенный Академией наук, присутствовал при ее испытаниях. Они проходили прекрасно. Модель выдержала заявленные 3300 пудов. Кулибин был настолько уверен в своем детище, что предложил членам Совета увеличить нагрузку до 3870 пудов. И модель выдержала. За 28 дней на ней не появилось ни одного повреждения. Это был триумф. Позже знаменитый математик Леонард Эйлер, признанный гений своего времени, подтвердил правильность расчетов Ивана Кулибина. Мы тоже решили проверить расчеты нижегородского Архимеда в современной программе на кафедре мостов и туннелей Московского автодорожного университета. Собственно, по тем архивным данным, которые есть в открытых источниках, была сделана попытка реализовать по тем эскизам вот этот мост. Высота в опорном сечении в соответствии с архивными данными составляет 12,8 метров. Выполнена эта ферма из бруса сечением 22 на 22 сантиметра. То есть это, помимо этого осуществляется усиление нижнего пояса поперек арок бревнами. Ну и, соответственно, сверху у вас идет дощатый настил, по которому осуществляется пешеходное движение. Прохожая часть здесь располагается. Однако, если смотреть на эскизы, которые, опять-таки, есть в открытых источниках, здесь конструкция немножко, не совсем точно, потому что, опять-таки, не очень понятно, насколько достоверный тот эскиз. Здесь предусматривался специальный крытый проход. То есть, по идее, вот в данной модели люди идут поверху. А в эскизе, который есть, там люди, по идее, должны проходить как бы внутри этих дощатых ферм. Конструкция опоры и, в частности, свайного фундамента, оно с характерными наклонными сваями, потому что наклонный элемент, он позволяет лучше воспринять вот этот распор, нежели чем вертикальный. Поэтому с точки зрения конструктивной, скажем так, конструктивных идей, это, на мой взгляд, все корректно. 3-й проект моста в Академии приняли очень хорошо. Проводились испытания, там какие-то тонны клали сверху, и вообще все. Это так и осталось проектом. Так и осталось проектом. То есть очень положительно. Большое сообщение об этих испытаниях опубликовано в Санкт-Петербургских ведомостях.
Ведомости писали: «Сей отменный художник, коего природа произвела сильным воображением, соединенным справедливостью ума и весьма последовательным рассуждением, был изобретатель и исполнитель модели деревянного моста, каков может быть построен на 140 саженях, то есть на широте Невы реки, в том месте, где обыкновенно через оную мост наводится. Сия модель к неожиданному удовольствию Академии найдена совершенно и доказательно верную для произведения оной в настоящем размере. Впрочем, нельзя было определить, какой тягостью мост сей поколебаться может, следовательно, справедливое о нем удивление бы могло умножиться, когда бы исследовано было все пространство его силы. Сия модель делает теперь зрелище всего города по великому множеству любопытных. Изобретатель, отменный своим остроумием, не менее и в том достохвален, что все его умозрения обращены к пользе общества». Ну, третий вариант – это была доработанная конструкция, но возник вопрос, где такой мост построить. Строить его на удалении от центральной части города, для кого он тогда будет? Ведь тогда средств перемещения людей не было, да? Ходили пешком, в лучшем случае на карете. Не было еще даже нормальной системы, связанной с таким вот транспортом типа извозчиков и так далее. Строить в центре города – это значило испортить весь архитектурный вид, потому что этот мост оказался бы выше всех строений, включая Зимний дворец. Он оказался бы огромным по площади, то есть все бы смотрели только на этот мост. В Париже несколько раз хотели снести Эйфелеву башню. Здесь просто не дали построить. Но были и положительные моменты. Публикации в прессе послужили тому, что Екатерина решила наградить Кулибина орденом. Однако при дворе эта идея не встретила поддержки. Ордена людям низкого происхождения не положены. Екатерина вообще мудрая и умная женщина всегда. Она заказала и была отчеканена специальная медаль, золотая медаль для Кулибина, которую преподнесли ему на Андреевской ленточке. Вот на портретах, на всех он с медалью круглой. Медаль была действительно золотая, да, достаточно большая. На лицевой стороне в профиль была Екатерина II, а на обратной стороне были две богини науки и художеств и надпись. И эти богини как бы возлагали лавровый венок на надпись «Академия наук механику Кулибину». Сегодня эту медаль можно увидеть на портрете Кулибина. Но награда не помогла ему наладить отношения в Академии. Он подал в отставку, но продолжал работать над своими проектами, в том числе не оставлял идею моста. Кулибин выбрал ту конструкцию, которая была доступна технологически, опять-таки, в то время. Строить на Неве с ее ледоходом и большой глубиной опоры было очень сложно. 300 метров по тем временам, мне кажется, мостов не было. Да, такие мосты появились только тогда, когда стало развиваться и городское строительство, и железнодорожное сообщение. Они появились после Кулибина, наверное, лет через 70. Поэтому с этой точки зрения его мост был совершенно уникальным. Наверное, обидно. Но Кулибин был не тот человек, которого неудачи, знаете, отвращали от своей деятельности. Он стал проектировать железный мост, планировал построить его из чугуна, а самая ответственная часть этого моста из железа. Но железа тогда было в России мало. Его производство еще не достигло больших масштабов. Оно было дорогим. Кулибин проектировал железный мост до 1815 года. Экономическое положение России после войны с Наполеоном в 1812 году было тяжелым. И поэтому экономика и техника того времени не позволили осуществиться планом Кулибина. И мост так и не был построен ни деревянный, в итоге ни железный. Казалось бы, расчет правильный, мост, очевидно, городу нужен. Но эта задумка так и не была воплощена в жизнь. Одна из причин – дороговизна. Деревянный мост, как решили члены комиссии, потребует слишком большого бюджета на поддержание рабочего состояния. А прослужит он при самом удачном стечении обстоятельств не больше 30 лет. Кроме того, деревянный гигант испортит вид набережной.
Модель осталась во дворе дома Кулибина, а через несколько лет ее перенесли в Таврический сад. Там он простоял еще 17 лет. В общей сложности деревянный мост, который вызывал столько опасений, прожил 35 лет без какого-либо обслуживания. Одним из важнейших аргументов против строительства моста был экологический. Кулибин предполагал, что мост будет и для пешеходов, и для гужевого транспорта, конных повозок. Но вставал вопрос, как не допустить загрязнения Невы? Ну, вообще история про навоз, понимаете, мы его сейчас воспринимаем очень так, это самое, ну, подумаешь, пахнет. А, в общем-то, скажем, в XIX веке это была история, которая, ну, сдерживала вообще развитие городов. И архитектура, и экологические вопросы. Совершенно непонятно, что бы было с Невой, если бы такого рода вот сооружения, да, стали строиться в эпоху гужевого транспорта. К середине XIX века инженеры уже набрались достаточного опыта, строя мосты на малых реках и каналах Петербурга. И, наконец, в 1850 году, через 32 года после смерти Ивана Кулибина, появляется первая постоянная конструкция через Неву – Благовещенский мост. Он был чугунным, состоял из 7 арок, и 8-й пролет был металлическим разводным, двукрылым. Строительство Благовещенского моста было не самым простым делом, так как впервые в истории мирового мостостроения приходилось забивать деревянные сваи в дно такой полноводной реки, как река Нева. Мост стоит до сих пор, кстати, на деревянных сваях середины XIX века. Также мост интересен тем, что впервые в мире при строительстве разводного пролета этого моста были использованы решетчатые конструкции металлические. Они были очень тяжелыми. И разводился этот мост вручную, силами буквально 2 рабочих, от 20 до 40 минут в горизонтальной плоскости. Но в отличие от моста Ивана Петровича Кулибина, Благовещенский представлял из себя не одну цельную деревянную арку, да, а 7 чугунных и 8-й металлический пролет, то есть у него было несколько береговых опор. Сначала Потемкин добился выделения 1000 рублей на создание этой модели, потом вице-директор Академии наук также добился выделения еще большего финансирования. Поскольку просуществовал бы он очень недолго, то, видимо, это было нерентабельным. Ну, во-первых, Кулибин – это такой для именно России уникальный человек. Это человек из низов, в обществе насквозь сословном, да, где даже образование-то получить было в его состоянии невозможно. Это человек-самоучка, при этом человек с очень высоким и интеллектуальным потенциалом, и знаниями и так далее. Человека, которого заметили и поставили на очень серьезную по тем временам должность. Он был все-таки руководителем механических мастерских, которые были привязаны и к Академии наук, и я думаю, что частично и к флоту, который прежде всего в Петербурге ведь строился, да, то есть это был серьезный человек. Также Кулибин в своих мастерских подготовил немало практических механиков. Для Академии наук это было чрезвычайно важно. Он ковал для страны инженерные кадры. Как бы он дал толчок этому, и в академии потом появились мастера вот после него, и Беляев, и Тютюнин, которые как бы делали. То есть так, наверное, неправильно сказать, что вообще у него не было учеников. Но они были не такие яркие, понимаете, не такие яркие. И осталось мало материалов от них, то есть каких-то документов, которых можно отследить. У всех, без исключения изобретателей, есть проекты, которым не суждено воплотиться в жизнь. Но это не значит, что не нужно мечтать, строить планы и пытаться их реализовать. И хоть мост Кулибина так и не появился на Неве, его макет простоял много лет, доказав состоятельность самой идеи. Точно так же непреклонная вера Кулибина в свои проекты вдохновляла многие поколения изобретателей не сомневаться в своих силах и продолжать традиции русской инженерной школы, основы которой заложил наш сегодняшний герой.
Знание ТВ, прямой эфир мы продолжаем. И сегодня очень знаменательный день для нас, для Российского общества знания, да и вообще, в принципе, для всех причастных. Ведь сегодня стартует просветительский марафон «Знание.Первye» в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Все происходит в Сочи, на федеральной территории Сириус. Там уже находится наш специальный корреспондент Татьяна Никитина, наша съемочная группа канала «Знание.ТВ». Видим, хотим услышать, узнать, что сейчас происходит в Сириусе. Да, коллеги, приветствую наших телезрителей. Российское общество знания сегодня презентует свой флагманский проект. Это федеральный просветительский марафон «Знание.Первye». Он проходит уже в 7-й раз, обычно по всей стране. На этот раз площадкой выступает Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории Сириус, а сейчас это город молодежи мира. Участники уже занимают свои места. Волонтеры помогают в навигации, ну и команда организаторов уже готова к старту. Это главная площадка для открытого диалога между молодежью и известными лекторами. Это представители бизнеса, представители управленческой сферы, это популяризаторы науки, спортсмены, актеры, звезды, все те, кто может передать свой опыт и вдохновить молодое поколение на самореализацию. Это уникальное образовательное мероприятие, которым нет равных в мире, потому что ни в количественном, ни в качественных показателях не превзойти. Всего существует 5 смыслов, ориентиров. Это ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохранение семьи во имя детей и мира, ну и, конечно же, тема «Мы вместе с Россией». Впервые марафон пройдет на международном уровне. Примут участие 15 тысяч участников со всего мира. Наша задача – развить международное сотрудничество и выстроить диалог. На территории Сириуса будет работать 6 площадок для проведения лекций и открытых диалогов. Например, сейчас я нахожусь в международном аэропорту ВМФ. Еще действуют кампусы с лекториями городов России и их побратимов. Например, Москва, Нижний Новгород, Ямало-Ненецкий автономный округ, Казань, Белгород. Ну и программа сегодня начнется одновременно на всех площадках. В 11:30 вы сможете подключиться к Знание.ТВ и видеть все своими глазами. Торжественную церемонию открытия Знание.Первye. Так что присоединяйтесь к нам и внимательно следите за этим историческим событием. Но обо всем мы будем рассказывать в следующих прямых включениях, коллеги. Спасибо большое, Тань, за эту атмосферу. Мы чувствуем, что там уже буквально вот с минуты на секунду, как говорят, да, то самое устоявшееся неправильное выражение. Начнется все. Нам нужно тоже отметить, что все зрители Знание.ТВ смогут наблюдать открытие, церемонию открытия старта нашего федерального просветительского марафона в прямом эфире. Совсем скоро она начнется, мы тоже будем ее транслировать. Ну а прямо сейчас давайте в общем наш фестиваль снова вспомним, потому что действительно масштабные цифры. Ты согласен? Мы согласны. Без тебя я вспоминать не готова. Да, но более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира станут участниками этого масштабного, грандиозного события. Отмечу, что заявок было более 300 тысяч. Участники прошли достаточно непростой отбор, 6 этапов, среди которых портфолио, эссе, визитка. В общем, на основе полученной информации от кандидатов формировался рейтинговый список участников, и заключительный этап – это формирование делегации уже. Ну и что особенно приятно отметить, ведь в Сириус мы направили свою делегацию от Российского общества знания. Они визитки тоже отправляли, интересно? Творческое задание точно в эссе. По-другому. Да, эссе они пишут каждый день своими сюжетами о России, о нашей стране, поэтому сейчас уже есть, кстати, такое творческое задание от них, выполнили. Такая домашняя работа из Сочи, мы можем все ее вместе посмотреть. О первом дне фестиваля, в самом начале уже готов материал. Я предлагаю оценить, только не будем строгими, да, это все-таки наша любимая делегация, оценить их работу. И давайте окунуться в посмотрим. атмосферу. Приветствуем вас в международном аэропорту
вы сможете получить посадочный талон, пройти паспортный контроль и проследовать зону предполетного досмотра. Мы предлагаем направление, допустим, от знаний к бизнесу. Также у нас есть разные терминалы, допустим, терминал Т с разными конференц-залами, где можно получить знания для будущего полета. Также у нас есть, естественно, лаунж-зона, где можно отдохнуть, 6 разных лаунж-зон, где можно познакомиться с людьми, обрести новые знакомства с разных стран. Более 20 тысяч человек из 180 стран мира встретились в Сириусе. Их путь на фестиваль был непрост. Все они прошли многоступенчатый отбор, где учитывались не только личные достижения, но и умение их представить. Коммуникативные навыки здесь в приоритете. Ребята разного возраста, национальности и вероисповедания. На форуме им предстоит говорить на важные темы – от идентичности до ответственности за судьбы мира. Я рад быть на фестивале в Сириусе и представлять Кыргызстан. Традиции, культуру, научные разработки. Мы гордимся этим. Мы приехали на фестиваль, чтобы представить свою страну, ее особенности, узнать о культуре других стран и рассказать об Индии. Для многих участников этот приезд в Россию первый. Здесь, в Сириусе, они смогут открыть страну великих ученых, писателей, спортсменов и мыслителей. Здесь они увидят многообразие регионов и культур. Здесь они не только смогут слышать русскую речь, но и начать изучать язык. Я знаю много исторических фактов. Это очень значимая страна. В Аргентине мы знаем, что Россия – наш политический друг. Лично я счастлив быть здесь. Я счастлив быть здесь, на Всемирном фестивале, в этом красивом городе, в Сочи. Россия очень важная нация в мире, очень большая, и здесь очень холодно, но очень круто. Межкультурный диалог важен и для россиян. Участники с восхищением перечисляют страны, представители которых им уже удалось повстречать. Кто с нами в отеле живет, мы буквально со всеми иностранцами успели познакомиться. Это и жители Бразилии, Молдовии, жители Китая, Эфиопии. Мы уже даже вот подарками обменялись. Поэтому общение с иностранцами идет полным ходом. Зачем приехали? За какими эмоциями? За счастьем и профессиональным опытом, потому что я отчасти отправлен от своего вуза, чтобы снимать кино про этот фестиваль и набираться опыта. Смотрите, там не утоните, аккуратно. Обязательно спасибо за заботу. Я пошел получать самые позитивные эмоции. Фестиваль – это уникальное пространство поиска научных изысканий, мир возможностей и инсайтов, точка поворотов и выходов в новые смыслы. Только так человек может найти свой наилучший путь, называемый жизненным ориентиром. Смысл в каждом из нас. 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 Фестиваль будет проходить со 2 по 6 марта. В программе лекции, мастер-классы, открытые диалоги, спортивные соревнования и сотни других мероприятий. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Прослушайте, пожалуйста, информацию о правилах, которые необходимо соблюдать на фестивале. Принимайте активное участие в образовательной, культурной и деловой программах. Улыбайтесь и вдохновляйтесь идеями друг друга. Заводите новых друзей и влюбляйтесь. Знание.ТВ благодарит вас за то, что выбрали наш канал. Меня зовут Татьяна, и я ваш старший информационный проводник. А помогать мне будут мои коллеги, оператор Илья и продюсер Павел. До новых встреч! Мы уже заняли очень удобные места. Такое чувство, что мы прямо в кабине пилота находимся, потому что у нас абсолютно полный обзор. Позади нас еще ВДНХ. Мы еще не вылетели в Сочи с Лешей, мы чувствуем. Но стараемся как раз обеспечить эту связь для вас, дорогие наши зрители, потому что действительно у нас параллельно два ярчайших события, две ярчайших точки сверкают на карте. Это ВДНХ, где продолжается международная выставка «Форум Россия». Это Сочи,
Сочи, где начинается, только стартует Всемирный фестиваль молодежи 2024. Вот сейчас Таня нам показывала выходы. Все, да нет, не только выходы, когда она только с самого входа начала подниматься, вот этот вот эскалатор. Такая ностальгия. Я помню фестиваль 7 лет назад. Это правда, ну, это казалось бы очень банально. Там же, все там же, все так же. Даже цвета формы наши очень похожи. Оранжевый был, желтый был, другие добавились. Зеленый, по-моему, тоже есть в новый. Шапок-ушанок не было, я вчера уже об этом говорила. Точно можно сказать, что это сохраняется на всю жизнь. Это правда, ну, вы знаешь, наверное, как мамы рассказывают, мамы, бабушки, дедушки о фестивалях тех лет в Москве, очень далеких. И кажется, ну, наверное, это просто в их времена не было ярких событий, да, поэтому для них он так запомнился. Нет, в наше время разнообразие полнейшего, и в интернете куча всего происходит, и в жизни, правда, когда весь мир собирается в одной точке, и эта точка находится на карте России, это точно особенное событие. Александра Кашурникова, этот спич от нее. Саш, на что бы ты порекомендовала участникам обратить внимание? Вот у тебя уже есть опыт подобных фестивалей. Не знаю, вот есть какие-то моменты? Самое верное, вот на самом деле, когда ты только выходишь, все живут рядышком, в расположенных рядом отелях, как только ты выходишь из своего корпуса, нужно просто не идти, знаете, там в гаджете или в чем-то, на чем-то сфокусированном. Это уже начинается жизнь. То есть тебя могут захватить, вот так вихрем закружить, как одна из делегаций. Все идут, кстати, не просто так, такие очень хмурые, они идут с флагами своих стран, они поют песни по дороге и всегда приглашают тебя присоединиться. То есть обязательно участвуйте и присоединяйтесь. Потом запоминайте, пожалуйста, людей, с кем вы знакомитесь, обменивайтесь контактами, да, потому что все может, там огромный поток событий. И оттуда, кстати, замечательное, удивительное совершенно знакомство. Мы до сих пор дружим с участником делегации из Бразилии, Энрике Домингес. Привет тебе огромный. Мы всем фестивалям искали его потерянные бутсы. Вот, потому что они очень дорогие были ему, это там подарок от кого-то из семьи, вот он, ну, сам Бразилия, футбол, ну, сам понимаешь, это же. Слушай, ну ты вот мне сейчас это описываешь, и это очень в какой-то степени, ну, лично для меня похоже вот на атмосферу в чемпионат мира по футболу, например, когда, знаешь, вот... Да, я могу сказать, вот просто я, видишь, не такой горячий болельщик, вот именно спортивный, поэтому, но я видела, как это было в Москве. В 2018-м, да, мы все это помним. Как Никольская звенела. Тоже событие, тоже международного масштаба, поэтому что, мы тоже в предвкушении. Вот хочется, чтобы уже это так начало сверкать красками по полному, вот, и в формате развлекательной, образовательной части. Нам остается здесь что, вот, как тоже правильно that we have the educational part, and we need to work as dispatchers, getting the calls, communicating, connecting or disconnecting someone from our broadcast. But the important thing is to make sure that our viewers can also feel themselves a part of this great event. Meanwhile, while we are having some time to rest, we need a very short break. We need to make sure that the Russian Knowledge Society is the sponsor of the Russian Forum at Vdnх and now is also supporting our Youth Festival 2024.
Knowledge, the space for your opportunity. Have you ever thought about the value of our knowledge, modern technologies, advantages, ways of treatment, space flights? Everything what is around us is due to our knowledge. Znanie.Pervye marathon. That's the way to connect different people of different interests, ages, different cities, towns and countries. That's the venue where the outstanding leaders of Russia and foreign countries are going to speak, and that's your chance to get acquainted with them. 5 days to ask your questions, 5 minutes to become closer. 6 spaces and 6 sites to see new horizons, 4 languages online to make sure you understand each other. Be sure, be bold, be with Russia, be together. Knowledge, Russian society, Znanie. Broadcasting. Nuclear technologies. Alexei Likhachov, the head of Rosatom State Corporation. A lecture. I think that we are already prepared completely, mentally and physically, to feel the start of our federal marathon, which will take place from the 2nd of March. It starts today until the end of the festival. We'll follow all the days. We'll listen to great speakers, very distinguished ones. And as you saw, we will start with air, with the space, and that's why we'll go to Sochi to the opening ceremony, which we've been waiting for so long. We know that, and I'm sure that you saw Tatiana Nikitina's report, people are the festival participants. We have the multicultural audience. They talk different languages. They can speak about different formats. And I'm absolutely sure that it's going to be very interesting to have a look how our audience will communicate, how the lecturers are going to communicate with them, which questions will be asked. Because we're going to have the outstanding lecturers. They are very well known in our country, but we also saw the bright names of international speakers. I'm sure you saw all those names on our website. And I think that we have a very bright spot with which we start. That's the opening ceremony. Yesterday we saw the rehearsal. Of course, we're going to have the official song of the Russian Federation. The volunteers will be engaged. Let's have a look what's happening. Have you ever thought about the value of knowledge, modern technologies, advanced ways of treatment, space flights? Everything that surrounds us is thanks to knowledge. The Federal Education Marathon Znanie.Pervye is an event uniting people of different interests, ages, from different towns, cities and countries. That's the venue where the leaders of Russia and foreign countries are going to speak up. That's your chance to get acquainted with them. 5 days for asking your questions, 5 minutes to become closer. 6 sites to see new horizons, 4 languages online
to understand each other, to be sure, be bold, be with Russia, be together. Russian Society Znanie, knowledge. Dear guests, we are happy to greet you at the Education Marathon Knowledge. First, we had launched 6 education platforms where you'll be able to listen to the lectures from scientists, businessmen, artists, sports champions, Russian heroes, officials, and experts in different domains. Please stand up. We are going to listen to the official song of the His mighty wings spread above us. The Russian eagle is hovering high. The fatherland's tricolor symbol is leading Russian peoples to victory. Russia is our sacred state. Russia is our beloved country. A mighty will, great glory, your dignity for all time. Be glorified, our free fatherland, the age-old union of fraternal peoples, ancestor-given wisdom of the people. Be glorified, country, we are proud of you. From the southern seas to the polar age, our forests and fields are spread out. You are the only one in the world. You are the only one, the native land, so kept by God. A wide scope for dreams and for life. The coming years open to us. We are given strength by our fidelity to the fatherland. So it was, so it is, and it will always be so. Be glorified, our free fatherland, the age-old union of fraternal peoples, ancestors given with wisdom of the people. Be glorified, country, we are proud of you. We are proud of you. The anthem was presented by Nizhegorod State University chorus named after Nikolai Lobachevsky, headed by the Nizhny Novgorod laureate premium Larisa Yerkalova. Для
To open the Federal Education Marathon knowledge, the first we would like to give the floor to the General Director of Znanie Society, Maxim Treval, CEO of Russian Society Znanie. Good morning, good afternoon, and good evening, dear friends and listeners to our marathon from all over the world. Our marathon is for the first time takes place within the World Youth Festival. And that's no coincidence because knowledge always united countries and continents. Knowledge allows us to move forward and understand each other. Now we have tens of thousands of young people from different countries. That confirms that all the attempts to cancel Russia were futile. Now we are in avant-garde of fighting for truth and multipolar world. I am sure that any success has the foundation of dreams and knowledge. For all 5 days, we are going to listen to outstanding people from different countries, from different domains, and I'm sure that their knowledge and experience will help you not only to create your dream, but to realize your dream later. But our marathon is just the start of our race. We know the phrase that the person who is lucky is the person who actually did what the others were actually just trying to do. I wish you to be lucky. Take responsibility, act, move forward. Do not be afraid of mistakes. Our future world depends on you, and our society will always support you. Wish you luck and success. Good day, dear friends. We are ready to start, and we are very happy to do that here in the lecture hall at the International Airport. Vera Krasova, that's me, will be with you for the whole 5 days. Currently, we have the city of the world youth. In Sochi, we have guests from Turkey, China, India, Brazil, China, and many other countries we may list it forever. We are also having the marathon on their site and in the official contact group at YouTube video hosting in 4 languages: Russian, English, Arab, and Spanish. The responsibility for the destiny of the world is on us. Each of us in our continent, country, city, town may influence our future. We are here to learn, to discuss, and to hear each other, what is even more important. And now I would like to give the floor to our first lecturer. Nuclear area plays the key role in the energy industry of the 21st century, and Russia is the undisputed leader in this. The head of the Rosatom State Corporation will tell why Russian developments are of interest to the whole world, how the industry's achievements meet global challenges, and how innovations help solve social, economic, and environmental problems. I'll give the floor to Alexei Likhachev, the head of the Rosatom State Corporation. Good afternoon, dear friends. I hope colleagues as well. We're going to discuss a lot today. Vera mentioned challenges, social, economic,
psychological. We also have political challenges on our planet as well. We're going to have 2 Q&A sessions. You may ask questions before the lecture. I will listen to your signals about what's of most interest to you, and then during the lecture and afterwards I will answer your questions. But beforehand, I would kindly remind you your school times. Please raise your hands, those who are my compatriots, Russian citizens. Well, we see that's the overwhelming majority. Now I would like to ask our foreign guests to raise their hands. Not so many of them, but still a lot. And as of those who are present here, which countries do you represent? And in which countries you have nuclear competences and nuclear sources? Please raise your hands. Okay, I see it's 50-50. Now let's ask about your age. Who is before 20, including 20? Who is from 20 to 25? 25-30. I see. Well, we see a homogeneous distribution, I would say. 30-35. And I see that we have the census, the limit till 39. So 35-39. Yeah, I still see some people in that age as well. We do have some time and some opportunities to discuss. I'll break the discipline. I will go around rows and you will be shouting out loudly what you are interested in. Environment, sustainable development. Sustainable development again. Speak up, speak up. Industrial tourism at Rosatom's objects. Clear. Even nuclear weapon. Oh, wow. I understand. Also the nuclear fuel recycling. Okay, I know what I'm going to speak about it. I actually anticipated most of the topics. I presented it. Me and my colleagues worked on that. Let's start with a short video. One of the most popular questions, what should we do? What to do? A lot of Russian writers named their works with that question. But it's quite clear that in 20th century we had several factors which merged together. We started to have all the events and all the activities getting faster and faster. Now we are already having 8 billion people in our global population, and that's a fantastic growth. And I think the key event at our planet demonstrated that we have a more urban population than rural population. It's by 7%. That means that we have the super concentration of waste, pollutants, energy consumption on the one hand, but also we have a lot of territories without any human attention and development.
In this case, what was happening in nature that was very bright, and we need to be self-critical. We need to admit that our generation will not leave a very clean planet to you. I'll explain what we can do, but it's a fact. Nowadays, we have more environmental challenges than efforts to cover up for those challenges. But that's not the only challenge. We also have disparity. It's inequality, political inequality, economical inequality, the worsening of life in many regions, overproduction, the cultivation of the model of the consuming society. That's actually ripping out our world. And now we have 17 sustainable development goals defined by our global community, and we need to focus our attention on those SDGs. You all know about those sustainable development goals. Part of them are focused on environment, part on social equality, and naturally to health for all the generations, from the newborns up to the elderly. And of course, it's a great honor to us to fulfill those strategic development goals. Those are the strategic goals for Rosatom Corporation. And we also tried to respect those goals in our value. Responsibility for the result. It's not about financial result or about the cargo that went through or some electricity produced, but the responsibility towards your generation and your kids. Of course, it's also respect to you, to your generation, to different countries, to other peoples, to other companies who are developing their technologies in nuclear domain or in other areas. But also to anticipate what we are doing now to achieve the sustainable result. And to minimize the impact both on the nature and also on the human. So I'm really proud, and it's my honor and privilege to speak in front of you here today. And this is the opening session. And also I'm especially proud to introduce my colleagues. This is how Rosatom looks like. The nuclear branch was born in 1930s, 1940s. So our enterprise is celebrating 16 years, but it's a powerful company today. So 2 trillion rubles is our profit, and we have more than 360,000 employees, more than 100 business strands. All this is Rosatom enterprise. So answering your questions, I would like to state the following. So speaking about nuclear knowledge, it was born at the end of the previous century and the beginning of the 20th century. So finally, people found out that Einstein's formula has so powerful knowledge for the whole mankind. No one could expect. So everyone started with military things, and you remember about the nuclear bomb of the United States of America in 1945 to Hiroshima and Nagasaki. So the Soviet Union had to respond, and so please don't forget one important thing. The Soviet Union, Russia, had to create nuclear weapons. We were the second on the planet to create it, and we never used it. And I really hope that neither my generation nor the generation of your children will ever change it. We've created it just to preserve
peace on the planet and to preserve our sovereignty. So our objective is never to use it. Thank you. This is the only case when we are proud to being top 2, but normally we are top 1. And using our nuclear technologies, in 1947, when there was no nuclear agreement, we started to make a lot of things and to spend our pains to make nuclear technologies for peace. So please go to Obninsk. We'll celebrate the anniversary of the first nuclear power plant. So and now nuclear technologies help us to settle a lot of issues. So 2 pillars of our energy, of our nuclear production, so protection and energy. And still it helps us to solve a lot of issues. What is important for the humanity? To make the energy transfer, 41% of CO2 based energy sources is the figure everyone knows. The other percentage is green energy. This is clear enough, and I would like to change these figures. Really, why cannot we make this energy green transfer without nuclear energy? All the experts agree to it. Also those who don't like it, who are the opponents. Speaking about CO2 emission, together with the wind-based resources, we are the leaders, the best ones, most sustainable regarding emission and utilization. Also compared nuclear and wind-based energy to other energy sources, including solar energy and others, so to say green ones were the best. So I think that nuclear energy is an important part of energy balance. So the figures are still quite small, and we do our best to improve the green balance, improving the sustainability on the planet. Besides the greenhouse effect, where are the slides? Oh, yes. There are other advantages of nuclear power. One, watt block requires 22 hectares. If we want to use solar panels, we need 3,500 hectares and 25,000 for electric power plants. So nuclear power has its advantage. So we know that our power plant stations have tablets, and we have the capacity. So 360 kilos of wood is a huge tree which grew for many years, and so many generations of people had to help it, to water it. Speaking about nuclear reactor, 80 ton of nuclear engine is our capacity. So you can see how much we really save, how many natural resources we save. So we are 20% in Russia's energy mix, and this is our sustainability too. In the central Russia, 36 or 40% is what we make. Of 100 bulbs, 38 are based on nuclear energy. We have the only power plant
which is a floating, and it provides energy for Chukotka, which is the most distant region of Russia. And I will go in detail. So we're going to develop not only big nuclear power plant stations, but also smaller ones. So the most moderate calculation said that 110 million CO2 emission a year is what we save. So minus this figure, and our target is to improve this balance further. So speaking about smaller power plant stations, they are very popular now. So there are a lot of contracts, international agreements, and a lot of hype, so to say. Everyone wants to make them. We don't know anything about any small power plant nuclear-based stations, but the Russian ones. Lomonosov, the floating one, you know. This one is optimized and improved, and it is 1.5 times more powerful. And the next generation is 100 megawatts for the BOIM zone of raw metal. Also, we have one more smaller one constructed in Yakutia. And all this is really unique. And we have a micro block up to, which has really a lot of energy. So we are pioneering not only in huge and powerful solutions, but also smaller ones and mobile ones, and we are far ahead of our competitors. Speaking about our president, he is really interested in nuclear power stations. He listens to information from us a lot, but he doesn't speak much. We have a target, which is quite difficult. We don't only have to increase the power, but we need also to substitute some batteries. We need to change, so we need to construct up to 45 ones, and we'll get deeper into the country. So, as I've said, nuclear energy is concentrated more around the central part of Russia. So now we're going further to the Urals, and then we'll go to Siberia and the Far West. So minimum 7 new regions will be the happy owners of nuclear energy. But it's not only quantity, but the quality of the nuclear energy of future is important for us. So we've heard a lot about treatment and recycling. So this is the third generation after Fukushima, which provides positive and negative experience of nuclear energy. So you remember Fukushima and Chernobyl and others. So based on this experience and knowledge, we worked out not only nuclear power plant, but also the whole landscapes. What do I mean by it? Natural safety levels. So in case of physical destruction, like in Chernobyl, or loss of energy in Fukushima, so this will not be heated, the whole construction, but the other way round. This fourth generation will physically fade away the reaction.
there is one more thing. And this is the solving spent fuel problem. So we know that there are different kinds of reactors. Some of them are called slow, and these are the most popular ones, and also the fast ones. They have different physical properties and different isotopes. So complementary on the rapid neutrons, for instance. So recycling many times and transferring the fuel between the reactors of different types, we use the natural Uranus and practically zero waste, nuclear waste. Certainly, the stages are quite complex. So these are complex processes technologically. But we solve the issue of the spent fuel. It becomes the raw material in the long run for the reactor of a different grade. And also it means different attitude to natural resources. Speaking about the Uranus 238, the one we have now will be enough for a long time. So we'll use the natural resources quite economically, and will give back to the nature the amount of the natural resources we've taken from it. So speaking about the natural safety and security, and solving spent fuel problem, and also the fuel reserves enough for 3,000 years. This is the conclusion. What I'm telling you is common knowledge, at least for those who work in the branch. So generation 4, nuclear energy, double component, has all kinds of neutrons, heat, and rapid neutrons reactors. Everyone knows it, but it's only in Russia that we really have this technology. Are there people from Tomsk area? You know it? Seversk is the name of the city, which is the city of the breakthrough. 370 megawatts, which is good. And it is really well sold. P2 two models, also recycling of the spent fuel. This is what really operates on the Earth, and we are launching the first model. So physicists, scientists only dream of it around the world, and we are launching all these issues. So this is what I like. And I'm really proud about it. For dozens of years, the union of Russian and Soviet science, engineers, technology, production has provided us with the knowledge and the opportunity to be top one to fulfill everything we know. In the Soviet Union, there was an award, the hero of labor, of the social labor in those times. And there were 16 three-times heroes of labor in the Soviet Union. So 9 of them are the participants of the nuclear branch. Can you imagine how many smart people, great skills of organization and industry has always been concentrated in the branch? So this is
great legacy we have from those times, and we use it now. So this is what we need to consider. Our ancestors were top people to create great industry. But it's important for us not to be arrogant, saying we're the best, we're the first. No. Generation after generation, we've been sharing our competence, our knowledge with our partners and also international partners. We're going on having a leadership internationally, so we're not arrogant about it, but yes, we're proud of it. So speaking about the nuclear cycle, yes, we're top one, sometimes about the deposit, sometimes about production. Somewhere we are the leader, somewhere we are in top 3, but yes, we are far ahead mostly. But speaking about the expert and advanced nuclear power plants, yes, we are far ahead. I can tell you 3 projects by our partners from Korea, in the United Arab Emirates, and the French consortium realize a project in the United Kingdom, and the rest of them are our projects. It's really important for me to refer to our international guests, saying that our attitude to export of technologies, to our delivery, is important and responsible. Like we consider our national projects, and it's our great honor and privilege to be involved in different projects. And it's not only we are really the best, and what we introduce is only what really works. We tell our partners in Saudi Arabia, we can transport 2 energy blocks to you. Which ones do you prefer? Like the one in Voronezh, or like the ones in Kaliningrad or in Kursk? You may go and have a look which one you prefer. You may just touch and take your decision. And this is not all for us regarding export. The most important thing is that we are creating the branch. We're training professionals and we educate them. We help to create the infrastructure starting from the legislative level up to supervisory bodies. So we localize everything to the maximum point. And whenever we can employ the local people, the local business, we always do it. And 25–30% is localization when we work. This is normally like this. So if the blocks cost $15 billion, 30% of localization is $5 billion. The local business will work and not only earn, but also will be the deliverer of nuclear energy and will be invited further by us for our other projects in other countries. So we really value our partners, and they also value us because we work in complex and in collaboration. So addressing to the young people who are here, so 10 years is the average time for every project. So we start from the very beginning and until the commissioning. Maybe, these nuclear power plant stations, they do not
normally work more than 60 years today, but we introduce a project for 100 years minimum. So yes, this is our attitude, and that is why our international partners support us. So have a look. This is Bangladesh. There were just green fields and nothing. And now you can see a nuclear city here. So I know was Bangladesh very well, because I communicate with ordinary people and with the Prime Minister, so they consider it as a national project. And this is Turkey, and a different kind of project. This one is carved into the rock, and again, this is the project. The Turks are really, really value, and they are proud of. So speaking about Turkey, we launch 4 blocks at the same time at this very small platform of the rock. And you know who is in charge of it? A woman representing Rosatom. And this is great, I think. So this is Egypt, 4 blocks. And you can see the equipment which is being fixed there. And this situation is absolutely different here. A lot of place, the northern Egypt, the Mediterranean area. And you can see how this kind of construction and project changes the country and making them proud of themselves and what they have. Indian. So 2 blocks work, and Kodankolab, they are practically ready to start their operation, and the program is of 6 blocks. The People's Republic of China, 4 blocks already operate, and 2 more we're constructing, and we have a new platform in Singapore with 2 blocks which are in construction. So yes, we collaborate with our Chinese partners a lot so far. So speaking about rapid neutrons reaction, so yes, here our collaboration is the most powerful, most fruitful for today. So I've been here to tell you about the role of Russia as one of the top moderators being responsible for nuclear energy development on the planet. So it has always had 2 pillars, weapons and energy. So life changes, everything develops. Now we have a new pillar. We called it new product, new businesses, and now we call it energy sovereignty. So 2.5 trillion rubles I've shared with you. 1 is the revenue for the new projects or advanced novel projects on technological sovereignty. Let me list some of them. Before listing them, I would like you to feel the atmosphere of one of the most famous, well, not only nuclear, but a deeper trance.
Северный морской путь, ну, понятное дело, спасибо большое. Понятное дело, что атомные реакторы... The Northern Sea route, it's a big deal, and it's clear that the nuclear reactors was always in our pipeline. And when we speak about Rosatom, their fleet was included only a little bit more than 12 years ago in 2010s, and first we were responsible only for the support. We were pulling the caravans, and you can see the figures over there, a little bit less than 4, and everybody told us do not dare. It's north, it's cold, there are ice, and so on. And the Soviet Union was about 7 tons for transportation. But now we have the whole program for the construction of nuclear fleet. Now we have 5 of them. 5 are under construction and 4 in our pipeline, and you can see we hit the records every year by 4, by 5 times more as compared with the Soviet Union period. And the modest forecast for 2030, you can see a totally different figure. It's a linear task on the one hand. All our resources are concentrated in the northern territories. We need to extract them carefully and transport them carefully. It's in our interest, and naturally the nuclear fleet was created for export transportation to different countries over different fossil fuels, first of all. But then we also started to resolve 2 challenges: to connect the distant parts of our countries, for example, northwestern part and the Far East. We know about railway and roads, but it's quite difficult. That's why our transportation is highly efficient and less costly. That's why that's the historic role of the Northern Sea route. We also had the dreams, for example, the northern way to India, and we are currently making that dream come true. And also there is one more important function of the Northern Sea route, is not to connect the territories of our country, but the whole world actually. Imagine if you use the southern route for some countries which are in the so-called right bottom corner. You should go the Red Sea, the Suez Canal, Bosphorus, the Mediterranean, and you have to pay to be under risk. Or you may take a shorter route without any additional burden, and you can bring from Europe or the southern eastern part of Asia. Of course, we have ice coverage there, but that's why we have prepared to that. We are working on the so-called Arctic shuttle trains, and we have the vessels specifically for that. We have a 120 megawatts vessel that's gonna move with the commercial speed everywhere, and it won't depend on the thickness of ice. It could be 2-meter thickness or 3 or 4-meter thickness. And I already said that when we are able to use such mighty eye breakers, we may make sure that we have better logistics, we'll have the better exchange of the products and goods between different countries. We always knew how to work with the nuclear wastage, and our government, our president say
that you are very well aware about the high tech. That's why you need to work with the industrial waste of the first and second class. And those are the classes which are heavy chemistry, acids. Those are which harm the nature irreversibly. You cannot restore it afterwards. That's why we started to work in Sibirsk, and they had a dramatic situation. We used the military forces to go there, the emergency service, because we were at physical risk when we started to work with that. Now we do not have a regimen model now. We neutralized a lot of buildings and dangerous objects, but we are working on that now. We also have a similar situation in Krasny Bor. Those who are from St. Petersburg, you are very well aware about that dangerous area. I do not know who decided to have such a dangerous landfill just by the Leningrad, by St. Petersburg. In Baikal, we also saw a unique situation. We had small lakes, and each natural disasters would trigger the difficult situation. We are also working there in those areas. Of course, those works are monitored by the community and by the Academy of Sciences. Currently, we are fighting with such waste, but also we work in Chelyabinsk. Do we have any representatives from Chelyabinsk? Have you seen any results? Do you think that they are not lying, that they say that we have a 30% clear air now? That's true, you see. And of course, here we also use our experience and our knowledge in nuclear developments, but when we speak about waste is a separate case. And for example, the current Armenian government, irrespective of all the political landscape difficulties, asked us to work on the E-read platform, which is nearly in Yerevan. And naturally, under the request of the government, we are trying to do everything to liquidate that legacy. Do we have some guys from Armenia, by the way? Well, you work in the nuclear area. For how many decades you've been working with that? When you go to your top management, you will say that, of course, we will use this station, but then we need to construct a bigger unit. Just make sure you control that situation. I have a specific feeling to Armenia. It's like a family to me. That's why I would ask everyone to value the source, the roots. We believe that nuclear technologies in Armenia should develop, and we need to make sure that Armenian people like that. Well, it's clear that nuclear specialists used digital products first, and we also have digital products, Sirius, Logos, and other platforms. And that is very important, especially when we speak about substitution of foreign products. I see people from Sarov here, and they're very well aware about the digital products. That is also taking the experience of nuclear and weapon domains. And I'm very proud to tell that we're working in quantum technologies. During the previous summer, we already demonstrated our first quantum computer to our president,
And this year we already have 5 computers using semiconductors, cold atoms, and so on and so forth. That means that we are breaking into the world elite, and we would like to head that area by the end of 2030s. Of course, that will depend on your generation as well. As for the energy storage systems, such as accumulators or charging devices, whatever you call them, we're going to have 2 plants in Kaliningrad and Moscow regions, and I hope that we'll be able to make sure that we have sufficient storage systems for all the cars in Russia. But in addition to that, we're also starting to work on the manufacture of the batteries or accumulators. And I think that's going to be a very interesting solution. It's not going to be the e-vehicle, but the e-gadget, a smart gadget. I don't want to be running ahead of the train. I'm sure that during one of the next forums you'll be able to see that and maybe even try it. One more topic, it's about nuclear medicine. As for isotopes, we are already global leaders. It's around 30% of the isotopes market share. It's not only about medicine, but in all other areas. But when we speak about the radiopharmaceutical area, we were not very well aware how to work with that, because when we speak about the medical isotopes, they have a short half-life period. We need to bring that to the plant to prepare the drug using it, and that's why we had to construct our plant in Obninsk. Do we have any representatives from Obninsk? Okay, next year we're going to open it. We're going to open it and close approximately 30% of demand in our country. We will start working with Belarus, with Uzbek partners. We have already discussed integration or cooperation in the area of pharmaceutical drugs, and we also discussed the devices for nuclear medicine, for diagnostics. Now we also know how to manufacture that, and it is in high demand. I would like to mention that we have 3 dimensions in nuclear medicine. That is the radiopharmaceutical drugs, infrastructure, and devices. And you know that the ordinary hospital would not be able to perform different operations. That's why we are also constructing the premises for hospitals. I'm speaking, for example, about Dmitry Rogachev Center. That's about the pediatric oncology, and you can imagine that oncology in kids is something which is really, really scary. And I think that the nuclear medicine, which is aimed at fighting the pediatric oncology, is a great success. It's under monitoring of the president, and I would like to thank Dmitry Rogachev Center, first of all, to Galina Novichkova, the head and the leader of the center. Those are the people who are listening to us and helping us every day. Indeed, I was very, very brief. I had to skip the topics related to composite materials and the creation of the whole chains for the substitution. We also have a lot of different other questions out of scope of my lecture. But my idea, my message was that irrespective of the technology you work, if it's conventional or the modern, you always should have a look at its social consequences. The main idea is to make people's life better. I think I have 2 or 3 more minutes. Am I wrong? Well, you said that you had to skip a lot of interesting topics. I think that's the idea which we should follow during our next meeting. Okay, I will show some kind of disrespect, and I will not follow your instructions to finish my speech. I will answer the question, what to do, where to run.
First of all, we need to examine and validate all the technologies to make sure that they have their useful result for people, first of all. The second point, all our assembly, all our devices and units are useless without people. That's why we need to be people-oriented. We do not have people who are not gifted or talented. You just need to find what the person is good at and develop it. That's why we are trying to develop all the potential of all our employees. And the third point, we're so short of time. I'm so sorry, and I'm sure our audience is sorry, but I have to ask you to stop. This lecture was very interesting. Okay, we had the head of Rosatom, Alexei Likhachov. He was so passionate. He committed himself to his business, and unfortunately we had to stop it. But we also have a great part of Rosatom's exhibition here in Moscow. And if you are not in Sochi, if you are looking at the broadcast, please do not be desperate. You come here, we are in the media cube at the moment, and we continue explaining what you can see here in the Russia Forum venue. We can assure you, you will find something of interest to you. Come and submerge into the atmosphere. The International Russia Exhibition Forum had the Education Day. How Altai region demonstrated its opportunities at the exhibition. We had 16 couples married during the forum. The Russia Forum was extended till the 8th of June. That is exactly the exhibition forum which is highly discussed. And currently we are focusing on the VK Pavilion. Let's have a look. What's there? We are in the VK Pavilion. Igor joined me. What's your mood? It's a super. Those who do not know, VK it's a holding where we have more than 200 applications and services. But here we have VK Music, VK Clips, VK Education, VK Music, and so on. And VK Video is my favorite one. But let's get back to it later on. Yeah, let's have it later as a dessert. Let's start with the very important locations. First of all, that's VK Music. That's the largest streaming service in Russia. More than 100 million playlists and more than 45 million listeners. Actually, there are a lot of different updates. You're able to find out what is your track. Let's start. Could you do that? What's your mood? It's right now? Yes, it's about right now. I would select that one. What citation about money is closer to you? I love money and diamonds, but we need a person. What is your logo? Love saves the world. Okay, the youth will forgive everything. So you are actually a person who is Breaking Bad. Okay, that's very interesting. In VK, you also have a snippet. Snippet, that's the part where you can identify for just a few seconds if you like the song or not. And you may guess the song and then suggest the cover for the album for that. Success, that's Tosi Chaikina's song. The interactive panel allows you to pick up the track using your heartbeat. You push your finger against that, the system analyzes your heart rate, and then will suggest you a playlist.
The VK Pavilion offers different activities not only for adults but also for kids. You see that the panels develop creativity and allows to check their experiences. For example, we at VK Education platform you can play different games, including the education games. You may check if you remember something from school or not. And you can also have the subscription for Uchi.ru. And we also have the education IT specialists platform. You may try what happens. You may use the neural network, and if you are in 9th or 11th form, you may check yourself. And here we can see that people are very interested in that part. It seems that everybody wanna play or become an IT developer. Let's proceed. This is my favorite area, VK video, VK clips. First of all, using a robotic hand which will dynamically move and make a very cool video. You may dance, you may have fun, then take it using the QR code and become popular, for example. Let's try together. Yeah, let's do that. I have no doubts that we'll return back to the VK Pavilion. I loved it here, but we have to move on. And what about the vision of our visitors? What do they think? Let's have a look at the social networks. Frankly speaking, I was not even able to imagine that we have so many games, technologies, and bright visual effects, a whole universe, as actually in all other Russian foreign pavilions. But I also would like to find out what is the favorite place for our visitors. We love it. It's not the first time we are trying to cover it all. What do you think about it? I like it. It's a very cool place. I was here already. It's very interesting here. What was the pavilion you visited? This one. That's the digital neuroscientist Yandex and Russian Railways trip, right? What was the most memorable one? A train? Well, maybe we'll cover it once again and maybe the impression will even improve. What do you think about such exhibitions? I think it's very useful. You may develop, you see there is the evolution of your own knowledge and experience. Okay, and right now we are going to move to a very warm, nice place, plus 15 degrees, and there are plenty of creative and smart young people because the World Youth Festival already started. Oh, I know you are talking about Sochi. We have already seen the broadcast from our education marathon, but I'm also interested in what is happening in Sirius at the moment. Tatiana Nikitina, could you share with what is happening and what is the atmosphere in Sirius? Yes, I would like to greet you once again, and here at the venue of the World Youth Festival, we saw that the marathon Knowledge the First already was launched. That is the platform where the youth can communicate with the representatives of business officials, different celebrities, athletes, science promoters. They can not only provide a lecture but also answer the questions of the young people. And Maxim Jival said a few words about it. Let's have a look. Well, the marathon is not only about lectures. For Znanie Russian society, it's always the way to find different pathways to make knowledge interesting and appealing. That's why we are going to demonstrate films in different languages. It will be not only modern but
the previous films, they will be able to have a look at the film Holop 2, and they will be able afterwards to discuss the film with its director. And in a similar way, we are also going to have the poetic evenings, and we are also going to have a game tournament. We are going to check the knowledge of the guys on Russia, and we're going to cover different areas of knowledge. That's truly a unique event. We do not have any similarities because we have different KPIs, qualitative and quantitative, and the key events will be broadcasted in Znanie.Pervye. We have different meanings. For example, the multinational unity, saving the family for future generations meanings. We stand together with Russia. And for example, today is dedicated to the responsibility of the world destiny. And to be responsible for that, you should be well educated, you should be open-minded. Let's ask Anton. Why have you decided to participate in the festival? Well, first of all, that's my business trip inside people. We are working with education, and we work also in the marketing influence. I mean, supporting social networks, and we also additionally work with design, that's slow fashion, and we have some events dedicated to environmental mindset. That's why we are working with the smaller details, with some clothes items, and with that we are trying to eliminate some negative environmental effects. We are trying to change the mindset in our consumers' understanding. That's why we just fit into the education area here. What do you think about the importance of such venues? For example, currently we have the marathon. What is the meaning for the youth? I think in the education category, the youth is pretty flexible and adaptive. We have a very flexible brain, and we are the people who are able to obtain the information very fast and to apply it immediately because we are quite energetic. We have sufficient power in us. That's why if we speak about the Youth International Festival, we need to have not only entertainment, we need to also have some workshops. Okay, you are representing the youth. What do you think about your generation? Do you think we may entrust your future of the country and of the world? I'm sure there are some areas for improvement because we are developing in different areas, we are having different interests, but we contribute to the extent possible to the development of our region or to the whole country if we are able to do that within our role. Thank you very much. And I would approach a great young person. From where are you? I'm from Uzbekistan. Why have you decided to participate in the festival? I wanted to get acquainted with the young people from different countries. We have participants from more than 188 countries, so it's going to be a venue where the whole world gathered together. And what about the event itself? Well, first of all, I would like to find some people who share my mindset. I'm a doctor and I would like to communicate with the people who are related to medicine or to science. Would you like to meet your colleagues here? Yes, sure. In addition to the cultural and emotional exchange, I would like to share and exchange the experiences in different types of work. That will be very interesting. I think that would be also entertaining. Currently, we have the number of lecturers within the marathon. Would you like to visit the lectures? Yes, of course, I would like to do that. And who would you like to listen to or to ask a question? Well, we used to have the Ministry of Health of the Russian Federation presented, and I would like to ask a couple of questions to Murashko.
And what about the venue? Indeed, you are right. We have 188 countries. Probably you were able to meet someone. Yes, I was able to meet with some of the representatives from different countries, but mostly, of course, with the regions of the Russian Federation, Kazan, Tatarstan, Yamal, for example. As for the foreign countries, that would be Tajikistan first, but they are our neighbors, also India, Mexico, Brazil. We are trying to make connections to expand the circle. And what about your English language? How do you understand each other? Well, I am capable of explaining well, but I'm sure that if you are eager to discuss something, you will be able to find words. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Have a good day and a fruitful work. Thank you very much, my friends. We are in the Sirius federal territory. We are in the youth city, and we are going to follow all the events and broadcast. Тетяна Никитина. Татьяна Никитина, извини раз. With guests from Sochi. Татьяна Никитина from Sochi. Thank you. Actually, we're preparing you that we'll have, you know, the whole Lego of impressions. So Sochi is the knowledge and the mountains, achievement, Khinkali, the dish, and other delicious foods, well, gastronomy, but more important, be prepared. Will be broadcasting from Sochi, from Moscow, one by one. And now it's time for Moscow. So we've had one of the most beloved excursions for us about the knowledge, and it was conducted by Rodion Pletukhin, Russian unity of knowledge, and this is really popular. And it's popular when you can meet a real person representing some Russian, being a top there. So you can get the information, and this is what students, university students and school children could do, learning a lot about the achievements of the Russian and international sports, and going back of our athletes to the international arena. This is what we really expect, and this is what the athletes want. Still, they can do a lot of things now. So the trip was started on the Alley of Glory. So it was really beautiful, great, especially with awards and medals. So let's see how it was actually. So the excursion with the Knowledge Society, where popular athletes and politicians introduce university and school children to what we have. Secretary General of the Olympic Committee of Russia, Rodion Pletukhin, will be the guide today. So you can see the memorials with the names of champions. So we really hope that among you or your friends will be the representatives of the next generation of mountain skiing champions, and we'll have more awards by our people on the Olympics and championship. So the Olympics of Sochi exhibition, the hot, the winter, and yours. This was the slogan of Sochi Olympics. Many experts still name them as the best, the most successful, the most compact, filled with records and achievements. And Russia was the winner, not only regarding the medals, but also being the host, creating the Olympics, launching the Olympics. Sochi Olympics
are unique Olympics, Winter Olympics in subtropics, where there is a warm sea and snowy mountains. Booth 15, the Olympic Museum of Russia will be here, and this will be online, and also it will have artifacts. It will dwell you with the history of the Russian Olympic movement and also of the international one. After the Forum Russia, they will start preparing it. And let's hear what Rodion has said about the challenges of the Russian sport. Well, we do our best. As soon as everything is calmed down, we have the arguments that we are the advocates of the values of the Olympics, and by that time we need to prepare our athletes so that every moment they can start participating in the international competitions with great results. Rodion Plituhin has shared how they prepare the athletes, multi-sports competitions for children, which inspire the children for new victories and prepare them. But the students really like the true champion stories. When going here, I was not ready to hear about Olympics. Actually, I don't like sports much, but I liked it so much. I've learned so much about the winners, the awards. Our athletes are really great people, and so the competitive spirit is all here. Yes, we have a lot of prospects, we have great people, and yes, a lot of people we can be proud of. Concluding, everyone could take a picture with Olympic fire of Sochi. Знание.ТВ, мы продолжаем наш эфир, и хочется вспомнить So Znanie.TV, we're going on our broadcasting. I would like to remind you of something big, very important, very touchy at the same time, and it happened in Pavilion 57. That was the cinema festival, and that was in Pavilion 57. So who was honored there? The directors who speak about the labors of our soldiers. And one more creative project was presented for the specially military operations, but represented by the documentaries, but painted in coal. So this special military operation participants and the volunteers and creative people have participated in the festival. 13-year-old Yegor Sotnich from Buryatia presented his movie. So he says, yes, this is how I support those who protect our motherland. My movie is devoted to the soldiers' kids, and Alexei Kositsyn, the fox, was 19 when he was mobilized. And he was a soldier for several years. He was a stormtrooper. That was dangerous, but he wasn't frightened. Just he took the arms and he started doing. So there were several categories about the labors, personal dramas, medical workers. So the nominees were awarded by special tribes. So this is a sleeve, and it's a part of the cartridge. And it was melted.
and the snowdrop is the flower is coming of it. So it symbolizes that our people, with their feet, they melt the war, and they devote themselves. And we have new art. So this is the new art festival, which starts from Moscow, which is 0 kilometer. So we traveled around 27 regions. We had about 20 offline meetings at schools, universities, and yes, so many people want to watch the movies. So this is the new stage. 2024, we united with the knowledge of Znanie society, and we want to unite our effort, making all these products available. Andrei Sushko has highlighted that this year the festival has become international, with participants from Serbia, Lebanon, and Belarus. Also, the pre-show of the exhibition the coal of the earth has become part of it. And now we are again in VDNH. Let me remind you one fact. It's not only the second day of spring, but this is the first day of the knowledge, the first marathon. 4 years after the previous marathon here, I think we've started quite recently, and when we finished, we had the feeling, oh, we want more, and we have to wait for so long, but no, we're here. There were 6 pavilions with lectures, and it was also unique because the marathon was united at one platform, one facility, one place. You know, traditionally, the Russian Society of Knowledge of Znania has always supports it, and sometimes, you know, the marathon takes place in different cities and towns, and if you want to hear everyone, you have to move from one city to another one, but this one is good because everyone is united together. And if you're in Moscow, in all the cities and towns of our big country, you can watch everything online, so the most significant ones will be highlighted, represented here. But on the other hand, it's good when you have a choice and you have the information here, what is taking place here in Moscow, what is happening in Sochi,